kuva sign up isa nk'imaze kurangira, so reka tubanze tujye kuri login, then noneho sign up turaza kuyigarukaho, ariko turayigarukaho nyine mu kanya tumaze kurangizanya na login and logout. Ndashaka ko umuntu naza hano agakirika iyi login, niba yatanze username gusa, iyi username reka mbanze nyihindure, iriya username ngiye kuyihindura nyigire email mu cyimbo cyo kuyigira username, ku mpamvu ndi buze gusobanura wenda mu kanya. Aho kuyigira username reka nyigire email gusa, ushaka kuyigira username ugire email cyangwa se username ntacyo bitwaye. Okay, imwe mu mpamvu wenda ngoresheje ino email mu cyimbo cyo gukoresha username nuko niba utegereza aha ngaha muri ino table yanjye mfitemo column ya username, email and password. Hano column ebyiri zonyine abantu badashobora guhuza, I mean ibintu bibiri batapfa guhuza wenda ni email wenda na id, ni primary key ni field ya email. Ibindi byose mushobora kuba mwabihuza, ushobora kuba wagira undi mu username, undi mu user ufite username ya user1, ukaba wagira indi password ya 12345, ariko ntabwo bikunda yuko wagira undi muntu ufite user1@gmail.com. niyo mpamvu misemo gukoresha email mu cyimbo cya username gusa. Si itegeko, ushaka wakoresha username hariya cyangwa se ugakoresha email, biterwa nyine na business rules nicyo bakubwiye nyine gukora, na system bakubwiye gukora iyo ariyo. Gusa ngewe ngiye kugendera kuri email na password kubw'iyo mpamvu nyine ya uniqueness. Okay, ubwo first of all ndabanza na accessing zero value, ubwo ni if I set $_post, here will be equal to login. Okay, then login, then I'll create the variable for email. This will be $_post will be email, and even in the color for password we copy pass, then $_post the password. Okay, wenda ndagaruka hano hasi kuri ino username nyihindure, aho kugira username nyigire email. Input type I will change it to email not text. Okay, that's it. Okay, hano rero ntabwo nkeneye validation ya if empty or if and what, ntabwo ndaza guhita njya gukora ama queries, kubera ko impamvu nuko natanze iyi required attribute iraza kuba yabangamira nyine umuyuza mu gutanga information ziri empty. Nukuvuga yahita bakubwira ngo fill out this field mu gihe akiritse send. Urabona ko ninandika wenda d, even barongera bambwira uti fill out this field kuri iriya field ya nyuma. Okay, hano rero nkeneye query ya mbere iraza kundebera niba email yatanze yarabaye stored, password yatanze ariko ikaba itarabaye stored. Kuri ya kabiri iraza kundebera niba email yatanze itarabaye stored ariko password yatanze yarabaye stored. Kuri ya gatatu iraza kundebera niba email yatanze na password yatanze byarabaye stored. So reka tubikorere. Query ya mbere ni query 1 will be equal to MySQL_query, then this will be to $_con, then for nation will be equal to query will be query will be select all from users where email is equal to $email and password is not equal to $pass. Okay, query ya kabiri nayo ndaza kuyikora aha ngaha, then $query MySQL, let me make a copy paste this one here. Come on, copy. I want a copy of this variable, and then
pasting hano inshuro eshatu. Okay, this one is query 2, it will be query 2 and then query 3. Okay, query ya kabiri, select all from user where email is equal to email, where email is not equal to email, and the password is equal to password. And select all from users where email is equal to email and the password is equal to password. Kanizere ko bino byumvikana. No kuvuga query ya mbere irareba niba email watanze ihari ariko password idahari. Iyi query ya kabiri irareba niba email watanze idahari ariko password ikaba ihari. Irareba noneho niba email watanze ihari restored, and even irebe niba email password watanze yarabaye stored. No kuvuga bingana nyine, email watanze ihwanye n'iziri muri database even as long as of the is password. So reka dukore rero. Okay, ubwo ndavuga if mysqli _num _rows, num rows ikora n'undi no gucheckinga and record zingahe zahuye ni query twatanze hano. Query is a request. Query, when you say query, it's like saying a request. Request turi gutanga hano turi kuvuga tuti tugereranyirize username, I mean email natanze na password. Okay, nivuga mysql num rows ngashiramo $sign query 1 ngavuga ni equal to 1, iki gihe bizaba bishatse kuvuga yuko password yatanze itamacinga nyine. Hari umuntu wabonye ufite email nyine, umuntu nibyo utanze email hano na password hano, ariko password watanze tubonyemo umuntu umwe, wenda tubonyemo umuntu ufite email watanze ariko password nyine itari incorrect nyine. Utanze wenda let's say one@gmail.com and even utanze password ya 1. Tuvuga nibaza kugereranya izi information utanze hano n'izirimo hano, nibabona uyu nguyu afite user ya 1, afite email yitwa ya 1@gmail.com, bakamubona bareba password ye bagasanga idahwanye n'iyi password ya rimwe, iki gihe nyine baratugarurira rimwe nyine tu. Ukuba nasanga hakanandikemo wenda katubikore turebe. Okay, and say echo user, I mean password. This will be for paragraph which says password doesn't match, then close the password, then p. Okay, katuze hano wenda nituvuga email nk'ahangaha mfitemo umuntu ufite user 1@gmail.com, ninzanga nkavuga ni user 1 then password nkavuga 1, nkirika kuri login barambwira uti password doesn't match. Email bayibonye ariko password natanze siyo, which means that the condition ya hano yabaye true. Ngira ngo nyine urayibonye neza. Okay, gusa ningaruka nk'ahangaha wenda ngatanga username, I mean email ya user 1 @gmail.com, nanga password ya 1 2 3 4 5, kura ko ira password nanza irahari na even na email natanze hari irahari, iki gihe iriya error nayo uri bubone. Okay, hano ko ya error nyine ya twabonaga hejuru nayo hari. So else if mysqli _num rows for query 2 is identical to 1, which means that the email doesn't match. We echo $sign p for email doesn't match. Okay, go ni else if query 3, if mysqli _num rows then
bracket query 3 will be query 3. For query 3 is identical to 1, then we will say we will create a session variable which iyi query ya gatatu niba ari true, which means the email and the provided password the user have been found about the email and the password which was given there. Reka wenda mpite mvuga echo user found. Okay, ubwo noneho else ubwo n'ugwakana zira condition zose, ubwo nukuvuga igihe nta muntu wabonye ufite email nta n'uwo wabonye ufite password nzima, icyo gihe wenda tuzamubwira uti echo password email and password doesn't match. Fungira pi. Okay, ninza hano ngakora refresh, urabona ko user yabonwe kuko mbere twari twatanze nidutanga wenda user 1 arobase gmail.com gatanga password ya 1234, barambwira uti password doesn't match. Ningaruka hano ngatanga wenda user nanga user arobase gmail.com gatanga password ya, barambwira uti email and password doesn't match. Urabona ko nyine ni error turimo turabona tugendeye kuri zino queries eshatu. Iyi field ya email ushaka wayisimbuza username, just ukigomba kumva hanga ni logic is to compare first, compare the password where the password where the provided email is equal to the stored email and the stored email is not equal to provided password, and returns the how many record that have been affected by the query. So it is, if it is 1, which means the password doesn't match, and if it is 0, we will come after here, we will come for the else if this condition will be false at the time we get 0. Okay, so igikurikiyeho rero nuko wenda twakufata zino errors tukazishyira muri variable ya error, empty string for error, then no error equal to error, so error, then zira error tugomba kuzidisplayinga hano muri div yama error igomba kubiri hano ahangaha ngire ngo hano div, this div will be for error and PHP echo $sign error. Okay, ngira ngo uri kubona noneho ya error email and password doesn't match, tuyibona neza cyane. Then ninanga wenda user 1, okay, arobase gmail.com, aza hano password 12345, urabona ko user yabaye found, user found, urabona ko nyine wayibonye user found. So hano kuri user found rero ntago ari ngombwa ngo mvuge user found, ikigurikiraho nugo kuri session variable yitwa bond 007, ubwo ni $sign underscore session bond 007 which is equal to $sign email. Okay, imara kuyibikamo ndahita mva hano header, ukuva hanga ngaruka hano location kuri index.php. Okay, so the logic for here is to compare two columns. You can compare the
email or username. Hano wahasimbuza username cyangwa se ukagumisha n'ubundi email, cyangwa se ukaba wakora n'indi column ushakamo. Hano wenda ushobora no gushyiramo wenda phone number, ugacomparinga the phone number and wenda the password. Okay, so ninza hano nkakora refresh, bagomba guhita banzana of course kuri home page, kubera yuko the username natanze na password natanze bya matchingaga neza cyane. Okay, so ndakeka byarebye kuri login. So hasigaye rero ikibazo cyo kuri home page tugomba kugerayo tugadisplay izina ry'umuntu umaje kuloginga in, then tukaba dushufite n'ubushobozi bwo kuloginga out. So first of all, let's display the name of the user. Let's include con.php. Mura gukora inclusion ya connection, then ukaza ngaho ukavuga uti user will be equal to MySQL underscore, let's have email first. Email iraza kumfatira value iri muri session variable ya bond 007, then imara kuyifata muri indi variable ya user, ubwo ni MySQL underscore query, then for $sign con, then it is all about select all from users where email is equal to $sign email. Okay, then $sign row will be equal to MySQL underscore fetch underscore source associative array, then $sign user, and we will come here down there to username, then we will display PHP echo $sign low. This is for username. Okay, urabona ko user one nyine yabaye displayed hariya ko ariwe wa logins in. Then tugiye kuri logout. Kuri logout rero sasa ubwo ni if ngira ngo before nkora wenda ama if, reba hano kuri no link yanjye ya logout mfitemo index.php then question mark logout which is equal to 1. Rino zina, iyi zina ni value iri imbere kugira ngo twa accessing no value ya 1 cyangwa se iri zina dukoresha method ya get kugira utwara amakuru mu malink ukoresheje method ya get. Formula ni question mark, syntax ni question mark, then the name, and even you can put there the value. So ndaza hano hejuru rero mvuge ni if, now ni if I set $sign underscore this is for get, then logout, for logout, then let's say echo for example $sign underscore get logout. Okay, ninza nkakirika kuri no logout, ngira ngo urabona ko one yabaye displayed hariya rwose, kubera ko navuze ngo if I set logout then it display the value of the logout. Okay, so igikurikiyeho rero ni ukuvuga uti session underscore destroy, session destroy, then header refresh after 1 second. Cyangwa zanga no kuba niba umuntu akiritse kuri logout session variable zose tuba twakoze, ariyo iyi session variable hano twakoze yitwa bone 007, zihite ziba destroyed, then nizimara kuba destroyed duhite dukora refresh, iyi page ite automatically iba refreshed after 1 second. This one means a second. You can put there 6 seconds, you can put there 3 seconds, but let's say 1.
after 1 second the user clicking this logout button, this page will be refreshed. Icyo nicyo dukoze. Ubwo ni kuvuga izo session variables zose za twakoze muri no entire project waba wakoze zita ziba destroyed. Okay, ndaza kukubwira impamvu yo kuzidestroyinga, then reka tubanze dukore check up, then logout. Ngira ngo urabona ko none wese bamereze ino error ya undefined array bond 007, which means that urabona ko hano error nyine barimo barazinyereka. Impamvu nuko kuri uno murongo wa karindwi tumaje gukirika logout, iyi session variable yo ya bond 007 yahise ba destroyed, niyo mpamvu bari kukubwira nyine kiri undefined. So ndashaka ko rero nibira variable ya session variable ya bond niba na value ufite niba yabaye undefined, bagomba kwita bamvana ahangaha banjyana kuri login. Wibuke yuko ino variable ya bond 007 iremwa umuntu ari gukora account hano, ikangira none kuremwa ari uko umuntu arimo loginga in hangaha. So bivuze ngo niba itazwi uwo iyi page ya index.php uba wayaccessinze utanyuze aho hantu hombi. Okay, ubwo ngiye kuvuga if is not, if you say empty, you can say if not is not a set, or you can say empty $sign session. This will be bond 007. Niba empty, which means that the user didn't sign up or login, turamuvana kuri no page tumujyana kuri login.php. ngira ngo urabona ko rwose yahise agaruka ikora kwibuka kiriya page buriya iriya page ya index.php yakoraga refresh uri nyuma y'isegonda rimwe, iyo mpamvu biriya nyine uba wabibonye. Yakoraga refresh buri nyuma y'isegonda rimwe, which means that ntabwo wakongera ku accessinga iyi index.php utaroginze in cyangwa se utakoze sign up. Urabona ko ntabwo nyine bikunda. Ninjya gukora kuri sign up nkaza hano, let me say admin 1 arbas gmail.com, then password 1234 then nimwika sign up. Naona ko muranzana hano kuri no homepage ba displaying na ya username ya admin 1 hariya. Ningirika kuri logout, hano ko after 1 second bahita bangarura kuri no login. Okay, ndakeka byari ibyo kubijyanye na login and sign up project. So wenda icyaba gisigaye mbere yuko dusoza no kuvuga wenda nk'iyi password yahanga ya 123 ntago dukeneye kujya dustoringa password nk'uko umuntu nyine yatanze, ahubwo tujye dubika password zamajije kuba hidden, zabaye encrypted. Okay, ngo ndaza hano hejuru muri no hejuru y'iyi query ya insert, then mvuge ni password equal to md5. This function is translating the plain text into unreadable format. Niba uvuze ngo 1 yawe barayitransformamo mu tuntu tumeze nyine nk'utugambo ku buryo utamenya ngo nyine ni 1, gwitaje du transforming no pass 1 yihinduremo mu bundi buryo nyine butari readable n'undi muntu uwo ari we wese. So hano ndandikamo password yabaye nyine decrypted. Gusa kubera ko ahangaha wenda reka nze mbikwereke kuri sign up. Ninza hano kuri sign up inkora wenda ndi mu user, let's say Oscar hash, then let's say Oscar hash arbas gmail.com password 12345. Okay, hano ko Oscar hash yaje. Gusa ninjya hano muri database yanjye urabona ko ya password isiba encrypted yabaye decrypted, iba stored mu buryo nyine bumeze kuri utapfa kumenya ngo ni ibiki. So ninginika logout, baranzana kuri logout. Gusa nanone kuri baranzana kuri login. Kuri login naho
urumva ntabwo watayipinga password ya 1 2 3 gutya 1 2 3 ngo bajye kuyicomparinga n'iyi password iri encrypted, ahubwo ubwo ni ukuvuga iyo password yawe nawe ugomba kujya ubanza ukayikorera ikaba nyine encrypted, hanyuma ugacomparinga ibintu byombi byarabaye encrypted. Niyo mpamvu ndi buze hano nkavuga md5 then bracket nkabona gushyiramo iyi post ya password kugira ngo bajye bacomparinga password zombi zabaye encrypted. Inza hano nkavuga ni oscar@gmail.com, then let me say password is 124. Password oscar@gmail.com 1 2 3 4 5. ngira ngo ikubibona ho neza nyine byamajije guhura. So wabibonye byari ibyo rero kubijyanye na login and sign up. For recap, wenda the logic for login was to compare two columns, the username, the email and the password, but ntabwo ari itegeko ko buri gihe uzajya ucomparinga email na password, ushobora no gucomparinga username and password. Gusa ikibazo nababwiye ati igisabazo gishobora kuba mu gihe harimo abantu benshi bahuje username na password byahuye, kuvuga ufitemo abantu nka 5 bafite username imwe na password zimwe, cyabatandukanya n'iki kitari primary key yawe. Urumva haba hajemo primary key yawe, kandi wibuke ko primary key hariya ahangaha primary key yaho biba bigoranye kujya comparinga primary key y'umuntu n'undi. Okay, ikindi wenda cyari cyo kuri sign up. Kuri sign up wenda twari ukugereranya niba email umuntu yatanze hano, email watanze tarabaye stored imbere, then twasanga yabaye stored tukamubwira ko email has been already taken. So that's it for today, and thank you guys for watching. See you in the next tutorial, and if you are new here, please consider subscribing to my channel, which is Oscar Bond 007, and